ওপেন হয়ে যাক। এখন ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমরা সিলেক্ট ট্রাইতে ক্লিক করব। যেহেতু এটা আমাদের পেইড ভার্সন না, তাই আনপেইড ভার্সন, তাই ট্রাইতে ক্লিক করতে হবে। যদি সাইন ইন করে ফেলি তাহলে সেটা পেইড হয়ে যাবে। তাই এখন ইনস্টল শুরু হয়ে যাচ্ছে। ইনস্টলে ক্লিক করে গেছি, কিছুক্ষণ ওয়েট করছি ইনস্টলটি সাকসেসফুল হয়ে যায়। তো ইনস্টলিং চলছে, কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে। কিছুক্ষণ ইনস্টল শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইনস্টলিং তো ট্রাই দিয়ে ক্লিক করছি, সিলেক্ট ট্রাই। যেহেতু পেইড ভার্সন না, তো ট্রাইতে ক্লিক করলাম and sign in। এখন সাইন ইন লেটারে ক্লিক করব, তারপর সাইন ইন লেটার অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করলে সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো অ্যাকসেপ্ট, যেহেতু আমার ইনস্টল করা আছে তাই আমি আনইনস্টল করব না, ইনস্টল করছি না। তো আমি ব্যাক দিয়ে দিচ্ছি, ব্যাক। ইনস্টল আর হবে না, দেখি ইনস্টল হয় কিনা। না, ইনস্টল হয়ে গেছে, তাই ইনস্টল হবে না। তাই আমি কেটে দিচ্ছি। এখন আমি ক্র্যাক ফাইলটি লাগাবো। ওপেন দ্য ফোল্ডার, ওপেন adobe.snr.page painter। এই ফোল্ডারটা ওপেন করেই ক্র্যাক ফোল্ডারে ঢুকি, তারপর অল্টারনেটিভ ফোল্ডারে ওপেন করে adobe.page.painter ফাইলটি ওপেন করলাম। এখন যেহেতু আমার অপারেটিং সিস্টেম 32 বিট, তাহলে আমি 32 বিটটি ওপেন করব, সিলেক্ট করব। আর যদি আপনাদের অপারেটিং সিস্টেম 64 বিট থাকে তাহলে আপনারা 64 বিটটি ওপেন করবেন, 64 বিটটি সিলেক্ট করবেন। তো আমি 32 বিটটি সিলেক্ট করছি। 32 বিট অপারেটিং সিস্টেম, 32 বিট Adobe Photoshop CC, 32 বিট সিলেক্ট করে ফেললাম। Adobe 32 বিট হয়ে গেছে। 32 বিট সিলেক্ট করে ফেলেছি। 64 বিট যদি আপনাদের থাকে তাহলে 64 বিট সিলেক্ট করবেন। এটি এখন পেজ করতে হবে। পেজ যেহেতু এটি পেইড ভার্সন না, তাই সেহেতু পেজ করার পর
লাইফ টাইমের জন্য এটি ইনস্টল হয়ে যাবে আর আপনাকে পেড করতে হবে না। এখন এটি ক্লিক ফাইল হয়ে গেছে, ক্লিক দ্য পেজ ফাইল, যার ফলে এটি লাইফ টাইম ইনস্টল করা যাবে, চালানো যাবে। আর কখনো পেড করার জন্য আপনাকে চার্জ করবে না। এটার ফলে লাইফ টাইম ইউজ করতে পারবেন Adobe Photoshop CC। এখন আপনারা এনজয় করুন। নাও ডান, কিপ দ্য এনজয়। এখন আমি আমার Adobe Photoshop CC ওপেন করছি আমার ল্যাপটপে। ওপেন Adobe। ওপেন হচ্ছে, কিছু সময় নিচ্ছে। ওপেন হয়ে গেছে Adobe Photoshop CC। কিছুক্ষণ সময় নিচ্ছে, লোডিং হচ্ছে। চালু হয়ে গেছে Adobe Photoshop CC। তো আপনারা এভাবে ইনস্টল করতে পারবেন লাইফ টাইম, কোনো প্রবলেম হবে না, কোনো সমস্যা হবে না। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড অ্যানাদার আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন।